Good afternoon, all. Shall we start the session, or shall we wait for a few more minutes? Okay. So in yesterday class, we have learned about how to deploy a web application in your virtual server and the database creation. So we'll continue that class. So all of you open your AWS accounts. And I think your database and server may disabled or may deleted. So we'll create a new one, launch a new instance and a new database. So with the same procedure, we're going to create a new server and new database. Rajendra sir, can you make me co-host? Meanwhile, you just open your AWS accounts and launch your EC2 instance with Linux AMI and as well as the database creation.
So open your modules and go to sandbox environment to get into AWS Management Console. And start your lab. So in yesterday class, we have learned about Linux server, deploying a web application using Linux server. So today we'll go with the Ubuntu server. So we'll take Ubuntu AMI. So for this Ubuntu AMI, there is a different process. So you have already known about that Ubuntu server. So for that, so instead of launching instances through these 7 steps, so here we are going to take Amazon machine images. So మనం Ubuntu server ni create చేయాలి అని అంటే first we have to go for Amazon machine images. So as a student account, we are not eligible or we are not authorized to launch instance. So through this process, so ఇక్కడ కూడా మనకి launch instances లో you will have the Ubuntu AMI. If you go for the choose an Amazon machine image, so here we have different versions of Ubuntu AMIs. So but when you are using these templates, so you are not authorized to launch the instances. So at the end of the launching procedure, so you'll get an error message. Okay, so for that we'll go with AMIs. So the AMIs which were taken by the Amazon AWS. So from this AWS AMIs, so we are going to choose our required Ubuntu template. So now on the left side of your navigation panel, just click on AMIs under images section. And here we have to give some filters. Okay. So at present, it will show you like owned by me. So the filter will have owned by me. So apart from owned by me, so we have 3 different filters. So one is owned by me and the private images and public images. So from these templates, so now we are going to take the public images. Here we have to take the public images as your template filter. And so in this public images, so we have up to 1,55,998 AMIs we have. Okay, that means so 1 lakh of AMIs were created, 1.5 lakh were created by the AWS with the different templates and different versions. Okay, so if you see, so we have 3,120 pages, and in each page we'll have 20, I think so, 20 templates. So from these templates, so these templates are different AMIs. So if you see, so we have a different AMIs, and
the platforms related to those AMIs are Linux or Unix, RHEL and Windows. So we had different versions. So from this, now we are going to take Ubuntu servers. So for this, we'll go for the search box. Just search for owner. Search for owner. And here, so our owner equals to Amazon. So till now we have used AWS Marketplace. Now what we are going to do is, we are going to take these templates from owner equal to Amazon. So we are taking the templates from Amazon resource. And so what is the source you are going to search? So here we are taking the owner as Amazon. And so what you are going to search? Either it is AMI ID based on the ID, or based on the name, based on the architecture. So based on the creation date. So what you are going to search? So here I am going to search for source, and my source is equal to Ubuntu. So I'm going to give Cloud9 Ubuntu. So this is the Ubuntu source AWS is providing. So if you search for Cloud9 Ubuntu, so we'll have 1114 AMIs regarding to this Cloud9 Ubuntu. So Ubuntu template మీద మనకి total 1100 AMIs available గా ఉన్నాయండి. So from these AMIs, so you can go with any one of the AMI. So just select any one of the AMI. You can choose any one of the template and click on launch instance. So now what you are going to do is, we are going to create a server by using Ubuntu from AMIs. So we, instead of instances, we are going with the Amazon machine images. So we are going with the templates. Just go with AMIs, and in these AMIs, so we are searching for public images. There are public images. The owner is Amazon, and the source is Ubuntu, Cloud9 Ubuntu. Now launch instance, and coming to the next step. So from the second step, so it will be the same. So you can directly launch your instances by taking the default values t2.micro as your instance type, and instance details we are not changing anything. And add storage also, we are taking the 16 GB default value, and add tags. So here we are going to provide a tag name as, so here I am giving Ubuntu server, or else if you are using it for a database, so we'll give like database server. Okay, now we are going to use this labs database, so we'll give the name as database server. And next, security groups. So one is SSH and the other one is the all traffic we are providing. So without giving these two rules, so if you are not providing the SSH rule, you can't communicate through PuTTY. Or else if you are not providing the all traffic, you will not get the output page. You will not you will not host your application through globally. Okay, so let's check it as well. So here I'm only providing the single rule, that is the SSH rule. So only I want to go with the SSH rule only. So here I'm providing only SSH, and the source is custom. The port range for SSH is 22. Now I'm going to launch the instances. So here I'm using Cloud9 Ubuntu. It's created, the creation date is 27/2/2019 at 12:57, and this is the AMI ID. And here the instance type is t2.micro, and the security group, here I'm choosing only SSH. Okay, now click on launch. So here we are using the existing key pair as Waki key pair, and launch instances.
So my instance is launched successfully, and here you can see. So you have to choose not Cloud9 Amazon, it is Cloud9 Ubuntu. We have to search for Cloud9 Ubuntu. Just search for Cloud9 Ubuntu and launch the instances with the same procedure. And this is my database server, and here if I am copying my public IPv4 address and I am going to search it in a new tab, so here you can see, so it is not communicating or it is not giving any output results. Why? Because I didn't provide all traffic as or else. So I didn't provide any security group rules as HTTP or HTTPS. To redirect your application, so you must add the rule HTTP or HTTPS. So you have to provide any rule. Okay. But here I have only provided the only rule, the single rule is SSH. So that's why when you are using your IP address, so it is showing like it is took too long to respond. Why? Because so there is no traffic allowing. Okay. సో అక్కడ నేను సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో నేను పర్టికులర్ రూల్ ఓన్లీ SSH మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేశానండి. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ కమ్యూనికేటింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రీడైరెక్టింగ్ త్రూ HTTP. Why? Because I didn't given that port. Okay. So now what I'm going to do is, so I'm going to change my security group. So this is my database server, and here at the below page, so we have details, security, networking, storage, status checks, monitoring, and tags. So from this, I'm going to security, and here you can see my inbound rules is only SSH, that is 22 port range. Now what I'm going to do is, I'm going for this security group and I'm editing my inbound rules. So this is my particular security group, and here, so I have only a single SSH rule. Now I'm going to edit inbound rule, and here I'm adding one more rule. The rule is all traffic. And here we are using only IPv4 versions. So that's why I'm providing only anywhere to IPv4 and save rules. So once it is done, so you can go back to the instances, and here you can see my database server, and coming to security, it is showing, so I have provided two rules. One is all traffic rule, and the second one is the 22nd port range. Now if you refresh the page, so here you will get the output page. సో ఒకవేళ మీరు సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో పర్టికులర్ పోర్ట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయకపోతే ఇట్ విల్ నాట్ కమ్యూనికేట్ త్రూ దట్ పోర్ట్. సో మనం ఆ పోర్ట్ ని అలో చేస్తేనే సో మనకి మన అవుట్పుట్ పేజ్ తో కమ్యూనికేట్ అవడానికి కానీ, లేదంటే మీ డేటాబేస్ తో కమ్యూనికేట్ అవడం కానీ, మీ సెక్యూర్ షెల్, సో మీరు ఏదైతే పుట్టి టెర్మినల్ ఇస్తున్నారో సో దాంతో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలన్నా ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ security groups. Okay. So if you are not getting any output page, so just check your security groups. So manchi security groups ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలండి. So now my server is created, and coming to this server, so we have to create a database as well. So
the database to server connection. Server is created. Now we have to create the database. Just go for services, click on services, and under database domain, go for RDS, Relational Database Service. So in the creation of database, so we have already known that. So we have to go with the creation method. And what is your database engine? So you have to search for database engine and database version as well. So that's engine version. And the network. So in which network you are going to provide your database. And coming to your database name and password configurations. So database details. Like, so what is your database name and what is your master username and what is your password. So each and everything should be mentioned. And coming to your templates. So on which purpose you are going to use your database. So by using these steps, so we are going to create our database. Just click on database, create database. Click on create database. So here we are using the standard create method and our engine options as. So here we are using MySQL as your engine. So as it is a free account and student account, so we are going through MySQL and with the version. So the default, or you can use the latest version of your MySQL server. And coming to templates, so we have to choose our free tier template. Choose your template as free tier. And coming to database instance identifier, so we are providing the tag name as database1. And coming to credentials, so here my master username, so instead of admin, I am going to give the master username as APSSDC. And the master password, here I am providing the numbers from 1 to 9. So you can provide only the ASCII characters. That means you have to give
the letters and numbers as your password. So it will not take any special characters like slash or single quote or double quote and at sign, whatever it is. So it will not use these special characters. So just use your master password as the letters and numbers. And coming to DB instance class, here we are choosing the t2.micro as your database instance. And the storage, so here we are using EBS storage volume with general purpose SSD and with the allocated storage of 20 GB. And as a demo session, so I am not going with the auto scaling process. So why? Because so after this session, these databases are deleted by default. So just I'm going to use it for a session. So that's why I'm disabling this auto scaling. And connectivity. So here we are providing the particular VPC for your instance. So mana EC2 instance ki edaithe VPC ni meer provide chestunnaro, so the same VPC must created for this database as well. And here, so here you can see after your database is created, you can't change its VPC. సో ఒకసారి మనం ఒక నెట్వర్క్ లో డేటాబేస్ ని ప్లేస్ చేసాము అని అంటే అగైన్ యూ కాంట్ చేంజ్ యువర్ నెట్వర్క్. సో మనం మన నెట్వర్క్ ని చేంజ్ చేసుకునే పొజిషన్ అండ్ ఛాన్స్ అనేది ఉండదండి. ఓకే, సో వైల్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ యువర్ డేటాబేస్ యూ హ్యావ్ టు make sure that your VPC for your database and the VPC for your EC2 instance should be same. So rendu kuda manaki same VPCs undali. And the public accessibility, so I have already told you. So if you want to connect with your database from outside of your network, so mana network lo kakunda, that means mana VPC lo nundi kakunda వేరే VPC లో నుండి మనం మన డేటాబేస్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ. సో లేదు ఓన్లీ నేను నా నెట్వర్క్ లో నుండి మాత్రమే ఈ డేటాబేసెస్ ని యాక్సెస్ చేయాలి, సో వేరే నెట్వర్క్స్ కి ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు అని అనుకుంటే హియర్ వీ కెన్ యూజ్ నో. సో దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ here we are using the default network. So we have two networks, one is VPC and the other one is the work VPC. సో మనకి టూ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయండి, ఒకటి డిఫాల్ట్ VPC ఉంది, ఒకటి వర్క్ VPC ఉంది. సో హియర్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ అవర్ డేటాబేస్ ఇన్ డిఫాల్ట్ VPC. సో డేటాబేస్ డిఫాల్ట్ VPC లో క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. బట్ హియర్ సో ఇక్కడ మీరు పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఎస్ పెట్టారు అని అంటే దట్ మీన్స్ యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ యువర్ డేటాబేస్ ఫ్రమ్ అనదర్ VPC. సో మీకున్న సెకండ్ VPC నుండి కూడా మీరు మీ డేటాబేస్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే సో ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ యువర్ డేటాబేస్, సో కెన్ సీ ద డేటా ఇన్ యువర్ డేటాబేస్. సో మన డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటా యూజర్ డేటాని సో ఎవరైనా అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటర్ సో ఎవరైనా చూడడానికి మనం అక్కడ వే ప్రొవైడ్ చేసినట్టే. ఓకే, సో దట్స్ వై హియర్ అవర్ పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ మస్ట్ బి సెట్ యాజ్ నో. And coming to VPC security groups, so here we are using the default security group. సో డిఫాల్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో మనకి ఆల్ ట్రాఫిక్ ఉంటుందండి. అండ్ అవైలబిలిటీ జోన్, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ పర్టికులర్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఫ్రమ్ ద సిక్స్ అవైలబిలిటీ జోన్స్, సో యూ కెన్ చూస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద 6 అవైలబిలిటీ జోన్స్ or else you can give no preference. And coming to additional configuration, here we are using 3306, the port number of MySQL. And database authentication, so how you want to communicate with your database. So here we have three ways. One is password authentication and password and IAM database authentication and password and Kerberos authentication. So here సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తుంది ఓన్లీ పాస్వర్డ్ ఆథెంటికేషన్ మాత్రమే. అంటే సో వాట్ ఎవర్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ఫర్ యువర్ డేటాబేస్,
సో ఈ పాస్వర్డ్ డీటెయిల్స్ ని ఈ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ని చూస్ చేసుకునే మనం వీఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ అవర్ డేటాబేస్. సో లేదు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ త్రూ పాస్వర్డ్ అండ్ ఐఏఎం, సో పాస్వర్డ్ అండ్ ఐఏఎం తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే, సో ఐఏఎం ఈజ్ అనదర్ సర్వీస్. సో ఇట్ ఈస్ అండర్ security and compliance. So here you can see, so we have a service called security, identity and compliance. So in this domain, so we have a service called IAM. So e IAM service ni use cheskoni kuda we can communicate with our database. Okay, so that's why here also we can use password and Kerberos authentication as well. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తుంది ద సింగిల్ authentication, that is password authentication. And coming to additional configurations, so here we have to provide our database name. So చెప్పాను కదండి, సో వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్, సో ఆ అప్లికేషన్ కి రిలేటెడ్ గా మీరు ఒక డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి అని అంటే, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద డేటాబేస్ నేమ్, పర్టికులర్ డేటాబేస్ నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మీరు క్రియేట్ చేసిన సర్వర్ మీ కాలేజ్ కి సంబంధించిందో లేదంటే మీ పర్సనల్ కి సంబంధించింది అయి ఉంటే, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద డేటాబేస్ నేమ్ యాజ్ రిగార్డింగ్ టు యువర్ వెబ్సైట్. సో మన వెబ్సైట్ కి ఏదైతే ఉందో అది. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇన్ దిస్ పేజ్, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ పేజ్, సో ఇక్కడ మనకు ఒక ఫేస్బుక్ కానీ లేదంటే ఒక జీమెయిల్ అప్లికేషన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వాట్సాప్ అప్లికేషన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సో ఏదైనా అప్లికేషన్ ఉంది అని అంటే, సో అప్లికేషన్ డేటా ప్రొవైడ్ చేయడానికి సో డేటాబేస్ ని మనం విత్ ఎ స్పెసిఫిక్ నేమ్ మనం మెన్షన్ చేయాలండి. ఓకే, సో లెట్స్ సే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద డేటాబేస్ నేమ్ యాజ్ డెమో డేటాబేస్. Why? Because so I'm going to use it as a demo purpose. So that's why I'm creating my database name as demo database. And I have already told you it will not take spaces. So for this, you have to take underscore as a space. So mana space ni mention cheyali అని అనుకుంటే you have to choose underscore. And coming to DB parameter group, you are using default MySQL 8.0 versions. And backups, so if you want to take a backup, so the minimum backup period is 7 days. So లేదు మనకి బ్యాకప్ అక్కర్లేదు అని అనుకుంటే you can disable these automatic backups. Okay, so here up to 35 days, so you can take that backup. That means, so for every 0 day to 35 days, so you can take the backup from your database. So in case మనకు అక్కర్లేదు అని అనుకుంటే you can just disable the backups. And monitoring, so if you want to take a monitoring step, so you can enable this thing. And also logs, so these logs and monitorings will be taken by the Amazon CloudWatch. So we'll go for this service after the creation of your database. And just so maintenance, coming to maintenance, so I'm going to disable the maintenance as well. And maintenance window, so if you want to create a maintenance window, so you can create. And deletion protection, so this is the estimated monthly cost report. That means, so how many months you can use this free tier and how many hours it is used. So single availability zone lo Amazon RDS is available for 750 hours. సో మనం 750 hours వరకు మనం మన డేటాబేస్ ని రన్ చేసుకోవచ్చండి. అండ్ సో ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ 20 GB ఆఫ్ యువర్ స్టోరేజ్ స్పేస్ అండ్ ద 20 GB ఫర్ ఆటోమేటెడ్ స్టోరేజ్. సో బ్యాకప్ కోసం ఒక 20 GB అండ్ మీ డేటాని క్రియేట్ చేయడానికి ఒక 20 GB ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్. నౌ సో జస్ట్ రివ్యూ ద డీటెయిల్స్ అండ్ click on create database. So I'm not going to do anything. I'm just using the default values, but I'm providing my database instance identifier name and database name and the username and password. So only vatni maatrame change chesamandi. So apart from that, we didn't change anything. We are just taken the default values
and we have created a database. Is it done from your end? Yes, ma'am. Okay. So it is in the creating state. And here you can see, so we'll get an endpoint and the port number. And here, so if you go for configurations, so in these configurations, it will show you the database name and the engine version. So whatever the engine you have taken and the master username. So me master username and me database name. So it will not show you the password. Okay. So మనకి password చూపించదండి. So you have to remember that password. So in case ఒకవేళ password మనం మర్చిపోయాము అని అంటే, so you have to create a new password by clicking on modify. సో మన డేటాబేస్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత సో మనకి modify ఆప్షన్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది. So if you click on this modify button, then you can modify and you can create a new password for your database. Now, so get back to your EC2 instance. So meanwhile, open your EC2 instance. So I'm going to take it in a new tab. And connect to your terminal. Select your database instance and click on connect. Is it open for you? No, ma'am. Same that like only it's showing. Okay. Okay, then we'll go with the putty. No issues. So maybe there is an issue. Just copy your public IPv4 address and open putty.
So in the host name, we have to provide our public IPv4 address. And coming to left side category session, so go for SSH. So double click on SSH and click on authentication, AUTH. So in the session, provide your public IPv4 address, and here we are using the connection as 22 port. And coming to SSH, just click on authentication and browse your PPK file. So if you are not having any PPK file, so I have already told you, so just go for sandbox environment and download your PPK file. Go for your sandbox environment and download your PPK file. So this is my PPK file. And click on browse and select your PPK file. So what is the username you have to provide? Is it EC2-user? Yes, Ubuntu. You have to provide the username as Ubuntu, and to change you into root user, we have to provide sudo su hyphen. And if you are having any updates, so maniki edana updates unnayi అని అనుకుంటే you have to provide sudo space. So for Ubuntu, you have to provide apt-get. So Linux ki aithe we are using m commands use chestamandi, yum commands. And coming to Ubuntu, we are using apt-get commands. Sudo apt-get space update-y. apt-get update-y. So actually we have to install Apache 2 package, but we are launching these instances through AMIs. So మనం ఇక్కడ when you are using Linux servers, so మనం Linux server తీసుకున్నప్పుడు, so we have provided like so we have launched Nginx package. సో మనం ఒక Nginx package ని ఇన్స్టాల్ చేసామండి, రైట్? సో మనం అప్డేట్ చేసిన తర్వాత the command is, so you have to install Nginx package to get the path. సో మనకు వచ్చిన ఈ పాత్ లోకి ప్రొవైడ్ అవడం కోసం, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక Nginx అనే టెక్స్ట్ పేజ్ ని మనం డిఫాల్ట్ టెక్స్ట్ పేజ్ ని లాంచ్ చేసుకుంటున్నాం, ప్యాకేజ్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇక్కడ వితౌట్ రన్నింగ్ ఎనీ కమాండ్స్, సో మనకు Apache 2 పేజ్ అనేది డిఫాల్ట్ గా ఓపెన్ అయిపోతుంది. వై? బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ టెంప్లెట్. ఆల్రెడీ మనకున్న టెంప్లెట్ నుండి మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, సో వితౌట్ యూజింగ్ ద కమాండ్ డైరెక్ట్ గా మనకి ఏఎంఐ టెంప్లెట్ నుండి డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇన్ కేస్ ఒకవేళ అలా లేదు అని అనుకుంటే, యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద కమాండ్ యాజ్ sudo apt-get install Apache 2. So this is the command you have to give.
సో మనం ఈ కమాండ్ ప్రొవైడ్ చేస్తేనే మనకి అవుట్పుట్ పేజ్ అనేది అపియర్ అవుతుంది. ఓకే, so but it is not mandatory for us because we have already get the output and we have already got the path as well. So this is the path we have /var/www/html. so in this path we have index.html folder. Okay, now so we are in the current directory, that is the root directory we have. And now what we are going to do is, so we'll go to that path. సో ఇక్కడున్న path లోకి వెళ్దామండి. ఓకే, so to change the path we have to give the command linux command as cd change directory to /var/www/html. that means, so in the root folder, so we are going to the parent directory as var and next subfolder www and the subfolder html, and your path will be changed from root to html. so now if you provide pwd, it will show you the path. So instead of root, so it is showing like var folder and www and html. And if you click on ls, so we have only a single file, that is index.html. so nothing but this page. so whatever the content we have, so we have written a html code and we have named it as index.html. so index.html అనే నేమ్ తో మనకి ఒక HTML కోడ్ అనేది ఉంటుందండి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ దట్ కోడ్, సో ఒకవేళ మీరు ఆ కోడ్ ని చూడాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ నానో ఎడిటర్స్. సో నానో ఆర్ VI ఎడిటర్, యూ కెన్ యూస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఎడిటర్ అండ్ యూ కెన్ సీ ద కోడ్. సో మన HTML కోడ్ ని మనం చెక్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ సీ nano space the file name index.html and click on enter. so this is the code we have and it is the HTML code and each and everything will be written. so what is the page header span and header image em undali and what is the font, so each and everything will be declared here. And next, so here you can see the title name as Apache to Ubuntu default page. so ఇది మీకు ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అని అంటే ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద ట్యాబ్, సో మీ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు దేర్ యూ కెన్ సీ Apache to default page, Apache to Ubuntu default page. okay, so it will be like written like this. and coming to here, they have attached like it works, and here you can see Apache to Ubuntu default page, it works. and after that, so here it is showing like this is the default welcome page. so this is the paragraph we have and the paragraph starting for this is the default page. okay, and if you want to add any source code, so ఒకవేళ మనం ఏదైనా సోర్స్ కోడ్ ని ప్లేస్ చేయాలి అని అనుకుంటే, or else if you want to place any website web application place చేయాలనుకుంటే, so instead of this page, so ఇక్కడున్న కంటెంట్ ని మీరు కట్ చేసి మీ ఓన్ కోడ్ ని ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, so here we have some shortcuts. so Control G, Control O, Control W, Control K, Control J. so we have some shortcuts. okay, so if you want to delete the entire code, so ikkadunna entire code ni delete cheyali అని అంటే, so you have to go with the shortcut Control K. so Control K యూస్ చేస్తే మీకు ఇక్కడున్న కంటెంట్ అంతా కూడా డిలీట్ అవుతుందండి. ఓకే, so you have to press Control button and K button at a time. so Control K, then the code will be deleted. so ఉన్న కోడ్ అంతా కూడా డిలీట్ అయిపోతుందండి. so I am going to write my own code. so instead of
the default page. Now what I'm going to do is, so I'm going to write a default, my own source code. Okay, so here I am going to write HTML, and in the header, so I am going to give a title like, so this is the APSSTC online workshop, and I am closing the title, and also I am closing the head. Now I am going to write the body part in the header manner. So welcome to AWS workshop, and I'm writing a paragraph like, this is the hands-on session, and you can learn basic services. Okay, now I'm closing the body and I'm closing my HTML code. So I just written like this, a simple code. So welcome to AWS workshop, and I have given a simple paragraph or simple line. Okay, to save this code, so మనం ఈ code ని save చేయాలి అని అంటే, here we have to use Control X. So Control X means exit. So before you are going to close the apps or close the tabs, so it is asking, are you sure you are okay? So close cheyala ledante close chese mundu save cheyala అని అడుగుతుంది కదా. So for this, so here we have to provide Control X. So Control X for exit, and here it is asking save modified button. So if you want to save, make changes, so మీరు చేసిన changes ని save చేయాలా, yes. So type Y. So here it is showing the shortcut for S. So it is provided a letter Y. So you have to provide Y and enter. Now if you refresh the page, so here you can see I just written the title name as APSSTC online workshop, the tab name I have provided, and coming to see my website. So for example, this is my website. So here whenever the customer or whenever the students coming to my class, so they will appear like this. So welcome to AWS workshop, and what is the AWS workshop, so what are you going to learn? Okay, so I have written a short code. Okay, so instead of this, so for example, if you want to provide their name and their whatever it is, so name కానీ లేదంటే వాళ్ళ ఈమెయిల్ కానీ, సో అలా తీసుకోవాలి అని అంటే, then you can create some slots. మనం slots ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను శాంపిల్ కోడ్ రాసాను, దట్స్ ఇట్. ఓకే, now what I'm going to do is, so for this website, so I'm going to make connect with my database. సో నేను క్రియేట్ చేసిన డేటాబేస్ ఏదైతే ఉందో, సో ఆ డేటాబేస్ ని నా సర్వర్ కి కనెక్ట్ చేస్తానండి. ఓకే, సో ఆర్ యు డన్? ఇక్కడ వరకు అయిందా? Shall I continue? Madam, you have written a code name. Please send me in chat box. Okay. పూరి చేసుకోవాలా? వస్తున్నానని చెప్పాడా ఏంది? వస్తున్నానని చెప్పాడా ఏంది? I just pasted in the chat box.
So you Okay, can ma'am. copy the code. So not only the HTML code, so you can write any one of the ledu code radu అని అనుకుంటే you can directly write a text page. So మనం ఒక text format లో రాసి కూడా మనం అప్లోడ్ చేయొచ్చు. Okay, but you have to mention the file name as .html. సో మనం ఏ ఫైల్ క్రియేట్ చేసినా కూడా సో HTML ఎక్స్టెన్షన్ తో ప్రొవైడ్ చేయాలండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I'm using a new file nano, for example I'm using apsstc.html. so here I have taken a new file, so my file name is apsstc.html. so here I'm going to write like hi, welcome to apsstc and control X for save, Y and enter. Now if you click on ls, so I have two files, one is index.html and the other one is the apsstc.html. and here so మనకి మన పబ్లిక్ IPv4 కాపీ చేయగానే ఫస్ట్ వచ్చే HTML పేజ్ వచ్చి index.html అండి. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఎనీ అదర్ కోడ్, సో యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ స్లాష్ that particular file name. So this is my particular file name apsstc.html in this particular IP address. So ఈ IP address లో నాకు ఈ ఫైల్ అనేది ఉంది. Then if you click on apsstc.html, it is showing like this, hi, welcome to apsstc. I didn't write any code. So code అంటూ ఏం రాయలేదండి, జస్ట్ ఒక టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఒక సెంటెన్స్ రాసాను అంతే. I just typed the sentence. Okay, so you can use any format. So here first we have to change our path. So మీరు ముందు path లోకి చేంజ్ అయ్యాకనే you have to write the code nano index.html. Now we'll make a connection. Now we'll make a connection to our database. So just open your putty. And run the command mysql-u root to check whether MySQL package is existing or not. Just give the command mysql space -u space root and let me know it is getting to MySQL or not. Yes, ma'am, it's getting. Yes. It came. So here the MySQL package is already installed by defaultly when you are using Ubuntu. So here you will get into MySQL root. Okay, now to show your databases, to check your databases, so the command is
Databases. Show databases. Yes, ma'am. And the query should be ended with semicolon. And let me know whether you have your created database or not. So నేను క్రియేట్ చేసిన డేటాబేస్ వచ్చి డెమో డేటాబేస్ should be there. Yes. So when you give the query as show databases, so it will show you only the 4 databases in your root. Okay. So మనం ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన కమాండ్ వచ్చి mysql -u root. So -u means user name. Okay. సో ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్ వచ్చి రూట్ అండి. దట్ మీన్స్ సో మీ రూట్ ఫోల్డర్ లో ఉన్న డేటాబేసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి మాత్రమే చెక్ చేసాం. ఓకే. సో యాక్చువల్లీ మనం ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్ వచ్చి వాట్ ఈస్ ద యూజర్ నేమ్ వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్? I have provided my username as APSSDC and my master password as 129. Okay. So this is my username and password. But here I am providing my username as root. So that's why it is showing only the 4 databases. So ikkada unna 4 databases maatrame chupistundi. Okay. Now what we have to do is we have to make connection based on our username. So mana username ni base cheskoni database ni create cheyali. Okay. Now so get back into your root console. So just give \q to exit. So manam exit avali anante you have to provide \q or else you can type a quit. So quit ani ichina exit ani ichina it will take. Now the command is so we have to provide the command as mysql -u. So -u means username and -h means what is -h? Which means So h means host name. Okay. So host name or endpoint. So whatever the endpoint you are having in your RDS console, you have to provide that endpoint. Okay. So mana RDS lo unna data ne kada manam database ne kada communicate avutunna. So that's why we have to provide your database endpoint. So this is our endpoint. Now copy your endpoint and paste it here. And next -p. So p means password. So this is the command you have to write. So mysql -u username. So this is my username and -h. -h means host name. So this is my host name and -p. So -p means password.
Now write the command. So it is asking about your password. So manki password kanpichadandi, you just type 1 2 3 4 5 6 7 8 9, enter. So it will show you like this. So you have to provide your password and click on enter, and let me know whether you have connected or not. Or you are facing any errors. Is it done? After entering password does not showing anything, madam. Yes. So here you can see when you are giving the password, it is showing nothing. So because it is not making any connection. So మనకి ఇక్కడ కనెక్షన్ అనేది అవ్వట్లేదండి. సో Yes, ma'am. ఎందుకు అవ్వట్లేదు అని అంటే, when you go for your RDS console, so here you can see the security groups. సో మీరు ఏ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఇచ్చారో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే. సో వై బికాస్, సో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. సో మనం ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ద ఆల్ ట్రాఫిక్, సో ఇన్ కేస్ ఆల్ ట్రాఫిక్ చూపించకపోతే, సో ఇట్ విల్ నాట్ గివింగ్ యూ దిస్ అవుట్పుట్ పేజ్. సో మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ పేజ్ చూపించదు. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ SSH, సో SSH ప్రొవైడ్ చేయకపోతే, సో మనం పుట్టితో కమ్యూనికేట్ అవ్వలేం. ఓకే. సో పుట్టిలో మనకి ఎర్రర్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో జస్ట్ లైక్ దట్, so if you want to communicate with your MySQL engine, so మీ security group లో MySQL port అనేది allow చేయాలి. Okay. Now open your RDS console. And click on your your security group. Open your RDS console and click on security group. So here you can see in inbound rules, so we have only a single inbound rule. So only మనకి all traffic మాత్రమే ఉంటుందండి. ఓకే. సో all traffic మాత్రమే ఉంటుంది. సో వీఆర్ నాట్ అలోయింగ్ ద పర్టికులర్ పోర్ట్. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే అన్ని పోర్ట్స్ ని అలో చేస్తున్నాం. బట్ సో మీకు కావాల్సిన పర్టికులర్ పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో, సో దాన్ని మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే. నౌ ఎడిట్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్ and add rule. The rule is MySQL. So we have MySQL or Aurora. Just select MySQL or Aurora. So if you are using Microsoft SQL, so ఒకవేళ Microsoft SQL service use చేస్తే, so you will go with the MS SQL. Okay. So మీరు Aurora గాని MySQL గాని తీసుకుంటే, will go with MySQL. Just click on MySQL or Aurora, and here you can see the port number 3306 we are taking, and click on anywhere IPv4 and save rules.
So it is successfully modified. Now open your putty and again make communication. Then it will communicate. It's showing our created database, ma'am. Yes. So if you provide show databases, so here you can see my database, that is the demo database. Okay. So ikkada manam database ni create cheskunna tarvata the tables you have created. So tables and you have created the databases regarding to your output page. So me output page lo meek edaithe page open avutundo. So for example, let's just give me a minute. So this is the page you have launched in the yesterday class. సో మనం ఒక టెంప్లెట్ తీసుకొని ఒక టెంప్లెట్ ని మన సర్వర్ లో ప్లేస్ చేసుకున్నాము. ఓకే. సో ఇన్ కేస్ మన సర్వర్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ షో యూ ద సింగిల్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను సి డ్రైవ్ నుండి ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి సో ఆ ఫైల్ ఓపెన్ అయినట్టు చూపిస్తుంది అంతే. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ మై సర్వర్, నా సర్వర్ లో లేదు. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే వెన్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ యువర్ డేటాబేస్, సో మన ఇక్కడ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద డేటాబేస్. సో నేను యూజ్ చేసే డేటాబేస్ వచ్చి డెమో డేటాబేస్. సో దిస్ ఈజ్ మై డేటాబేస్ అనేది చేంజ్ అయింది. నౌ సో నా డేటాబేస్ లో ఒక టేబుల్ కానీ లేదంటే ఐ డిడెంట్ గెట్ ఎనీ సబ్ డేటాబేసెస్ ఆర్ సబ్ టేబుల్స్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. ఓకే. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే బై యూజింగ్ మై వెబ్సైట్, సో నా వెబ్సైట్ ని యూజ్ చేసుకొని ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ కాంటాక్ట్, సో నన్ను ఎవరైనా కాంటాక్ట్ చేయాలి లేదు నాకు ఎవరైనా మెసేజ్ సెండ్ చేయాలి అని అంటే సో దీస్ డీటెయిల్స్ విల్ బి డంప్ ఇన్ టు మై డేటాబేస్. సో ఇక్కడ నేను ఏదైతే టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటానో సో ఆ టేబుల్లో ఈ డేటాబేసెస్ అనే క్రియేట్ అవుతాయి. సో వాట్ ఎవర్ ద వెబ్ అప్లికేషన్ యు ఆర్ హోస్టింగ్ ఇన్ టు యువర్ సర్వర్, సో మన సర్వర్ లోకి ఏ వెబ్ అప్లికేషన్ అయితే యూజ్ చేస్తామో సో అప్లికేషన్ కి రిలేటెడ్ గా ఉన్న డేటాబేసెస్ ని అండ్ రిలేటెడ్ గా ఉన్న టేబుల్స్ ని యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్. ఓకే. So for example, so here we have to create a table. For example, create table and the table name. For example, I have to give the table name as message. So na table name వచ్చి message. So దీంట్లో నాకు ఏవే కాలమ్స్ కావాలి, ఏ రోస్ కావాలి. So here the first one is name. So I am providing name and so name యొక్క data type. So what is the data type I'm going to choose? For example, let's say so the name with the varchar 50 and next so I have to provide email, let's say email and varchar 30 and next subject, and here also I am going to take a variable character as 100 and the message variable character as 100. Okay, so these are the things I have. Okay, nanu contact cheyali anante so that user must give these details. Enter. So create table create ayindi. Here you can see describe message. So message is my table name, and here you can see so I have 4 columns, that is name, email and subject and message. So whatever the data I'm providing or whatever the data is providing for users, so then automatically it will be dumped into my table. Okay. సో నా ఒకవేళ మనం డేటాబేస్ కి కనెక్షన్ అండ్ అప్లికేషన్ కి కనెక్షన్ చేస్తే దెన్
automatically whatever the data I have created, for example, if I'm giving my name as Sumana and the email ID so and so, and coming to subject and message. So whenever I'm click on contact us, then automatically the data will be dumped into this database. But so ఇక్కడ మనం just only I have given only static page. Okay, సో ఓన్లీ స్టాటిక్ పేజ్ మాత్రమే ఇచ్చాను. ఇక్కడ నేను డంప్ చేయడానికి కానీ లేదంటే క్రియేట్ చేయడం కానీ ఐ డి నాట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ద వెబ్ అప్లికేషన్స్, సో ఒకవేళ వెబ్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు సో వీ హ్యావ్ సమ్ ఫైల్స్ రైట్. సో ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి, సో ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి, సిఎస్ఎస్ అని, ఫాంట్స్ అని, ఇమేజెస్ అని, జేఎస్ అని, రైట్. సో ఇలాగా సో వీ హ్యావ్ సమ్ పిహెచ్పి అండ్ ఎస్క్యూఎల్ ఫైల్స్. సో మనం ఇక్కడ ఏ డేటాబేస్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ డేటాబేస్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ కూడా ఉండాలండి. సో అలా ఉంటేనే whenever the user is using your application, the data will be collected by your database. సో మనకి అక్కడ SQL ఫైల్స్ ఉంటేనే మనకి ఇక్కడ డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్. సో మనం ఇక్కడ జస్ట్ ఈ 6 days వర్క్షాప్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ద బేసిక్ థింగ్స్. సో మన సర్వర్ కి మన డేటాబేస్ ని ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ యువర్ డేటాబేస్, how you are connect your database into your server. Okay, and here so this is the query to create the table. You have to provide show databases, and next to use your database, so here we have to give your database name. So this is my database, and to create, so మనం ఒక క్రియేట్ చేయాలి టేబుల్ అని అనుకుంటే you have to provide the table name and the columns in that table, particular table. And so మాన్యువల్ గా మనం ఏదైనా ఇన్సర్ట్ చేయాలి, డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే you have to give insert into command. So insert into message. So first you have to provide the columns, whatever the columns you have. So I have name, email, and I have subject and message. So then I am going to create the values. So name, so name is a string. So here I am using my name. Sorry. And next email. Let's say. So this is my email, and next subject. So subject means so whatever the subject I want to give. For example, let's say, can I join you? So I'm going to write a subject like this. And next message, hi, good morning. So these are my values. Okay, so message loki I am going to dump into my values. So na values ni insert చేయాలనుకుంటున్నాను. So insert into message, name, email, subject, message, values. So I have given. Now if you see, so particular thing value ni చూడాలి అని అనుకుంటే select star from message. Sorry. Okay. So here this is the manual database insertion. Okay, so ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, మాన్యువల్ గా ఇన్సర్ట్ చేశాను. So I have provided my data. Okay, సో అలా కాకుండా త్రూ యువర్ వెబ్సైట్. సో మన వెబ్సైట్ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేస్తారో దెన్ ద డేటా విల్ బి డంప్ ఇన్ టు యువర్ డేటాబేస్. సో అది ఎప్పుడు డంప్ అవుతుంది అని అంటే వెన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద SQL అండ్ PHP ఫైల్స్. సో మన SQL అండ్ PHP ఫైల్స్ మన ఓన్ గా ఏదైనా వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు సో దెన్ వీ కెన్ అప్డేట్ దిస్ డేటా. ఓకే,
సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఓన్లీ HTML ఫ్రీ టెంప్లెట్స్ మనం తీసుకుంటున్నాం. సో ఆల్రెడీ ఉన్న కొన్ని టెంప్లెట్స్ ని తీసుకొని సో ఆ టెంప్లెట్స్ ని మనం మన సర్వర్ లోకి మూవ్ చేసుకుంటున్నాం. సో అలా కాకుండా ఒక రియల్ టైమ్ సినారియోలో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఓరియంటెడ్ గా మీరు ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దెన్ యూ కెన్ డంప్ ద డేటా. సో ఆ డేటా అనేది యూజర్ డేటా అనేది మీ డేటాబేస్ లోకి డంప్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ RDS కనెక్షన్ విత్ యువర్ సర్వర్. So you have any queries, you can ask me, or else we'll go with the other service, CloudWatch. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. చెప్పండి. ఇది వెబ్ టెక్నాలజీలో వెల్కమ్ అని చెప్పని ఇది రాశారు కదా మేడం, ఒక పేజీ డిస్ప్లే అయింది కదా. అందులో ఇప్పుడు మనం ఇమేజ్ అది పెట్టుకుని నెక్స్ట్ ఫాంట్స్ అన్ని అలా సెట్ చేసుకోవడానికి అవుతుందా మేడం? అవుతుందండి, అవుతుంది. ఓకే మేడం, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడ నేను ఓన్లీ యూజ్ చేసింది శాంపిల్ కోడ్ మాత్రమే. మీకు అలా రాసుకోవచ్చు, మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పడం కోసం ఐ జస్ట్ రిటన్ శాంపిల్ కోడ్. సో ఇక్కడ మీరు హెడ్ లో బాడీలోనే మీరు యూ కెన్ యూజ్ ద స్టైల్స్ యూజ్ చేసుకొని HTML వెబ్ టెక్నాలజీ మనం యూజ్ చేసినట్టే ప్రోగ్రామింగ్ ఇందులో కూడా అలాగే యూజ్ అవుతుంది. అవును, యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, so once you are done, you can tell me. We'll go with the other service, CloudWatch. Is it done? Okay, we'll go with the other service. So the continuation service, that is CloudWatch. So I have already told you the CloudWatch service is used for monitoring purpose. So that means, so whatever the servers or databases or whatever the networks you are creating, so each and everything will be virtually placed in North Virginia region. So manaki North Virginia అనేది ఎక్కడో మన ఆపోజిట్ వరల్డ్ లో ఉంది. ఓకే, సో మనం అక్కడికి అక్కడున్న స్పేస్ లో
are going to create our own వాయిస్ కట్ అవుతుంది databases మేడం, and వాయిస్ own కట్ servers. అవుతుంది. So వీటినన్నిటికీ చూడాలి. For example, if you are taking your database server, so here if you click on monitoring, యా సారీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది మేడం ఇది. is it నో మేడం, నో. okay? Okay, is it okay now? Yeah. Okay, so here you can see, so when you select your database server, here we have an option called monitoring. And if you click on monitoring, you can see the detailed monitoring data. So whatever what is the CPU utilization of your server, and how many packets in and how many packets out of your server. So each and everything will be monitored by the CloudWatch in the background. Okay, so background lo maniki idantha kuda monitor avutu untundandi. But if you want to get notify, so monitor అయిన డేటా అంతా కూడా త్రూ SMS అనే సర్వీస్ ద్వారా మనకి నోటిఫికేషన్స్ అనేవి సెండ్ చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద టూ కాంబినేషన్ సర్వీసెస్, సో CloudWatch అండ్ నోటిఫికేషన్ SNS simple notification service. So just it's taking time, just wait. So it is taking time. Okay, meanwhile we'll go for the service, CloudWatch service. So in the services box, so we have management and governance. So we have a domain name, management and governance. Just click on management and governance. And in this management and governance, we have auto scaling and app config, chatbots. So we have everything. So from this, so we'll go with the service called CloudWatch service. So the CloudWatch service will monitor your resources and applications in your AWS console. So here you can see the detailed data of your particular database. So the CPU utilization, what is the CPU utilization and what is the status checks failed. So ఒకవేళ system status checks కానీ instance status checks కానీ ఏమైనా fail అయితే, here it is showing 2x2 checks, right? So in case ఏదైనా fail అయితే, so దాని count, so ఆ server యొక్క count ఎన్నిసార్లు fail అయింది. And next the networks in and networks out, so in the form of bytes. So any bytes of network అనేది in అయింది, out అయింది. And next packets in and out. And coming to disk read options and write options. So write operations and read operations. So disk read bytes ani, write bytes ani. So each and everything will be monitored by this CloudWatch. Okay, so ఇదంతా మనం మన CloudWatch సర్వీస్ యూజ్ చేయకుండానే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అవుతాయి. Okay, what I will do is, you can see my CPU utilization and it is gradually decreased. Why? Because so మనం మన సర్వర్, సో ఇక్కడ మనకి CPU అనేది యూటిలైజ్ అవుతుంటుంది. అండ్ అట్ ఎ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఒకవేళ మన సర్వర్ యూజ్ చేయకుండా సో కాన్స్టెంట్ గా ఉంచేసాము అని అంటే, సో ఇట్ విల్ షో యూ ద 0. ఓకే, అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ ద కస్టమైజేషన్. ఒకవేళ మీరు ఫర్ ఎవ్రీ 1 hour ఆర్ ఎల్స్ ఫర్ ఎవ్రీ 3 hours, పాస్ట్ 3 hours గా చూడాలి, లేదు పాస్ట్ 12 hours, పాస్ట్ డే. సో హియర్ యూ కెన్ కస్టమైజ్ యువర్ యూటిలైజేషన్స్. సో మన స్టేటస్ చెక్స్ అనేవి, so for every past hours, for example, if you take for past 1 hour,
సో నా past 1 hour కింద it is showing for 10 to 11. So akkada timing prakaram it is showing like 10 to 11. So 10 to 11 lo it is gradually decreased. And if you take past 3 hours, so past 3 hours means so only so 8 nundi 8 to 11, that means so the remaining 2 hours I didn't use, but at the 10 o'clock so I have created and I have launched done at a particular time. Okay, so it at that time my CPU utilized at 89 point something, 89.35, 89.35. Okay, so here you can monitor the services in the background. Now what I'm going to do is, so I'm going to get notified. సో నాకు నోటిఫికేషన్స్ అనేది రావాలండి. సో ఇక్కడ నాకు ఓకే మానిటర్ అవుతుంది, బట్ సో మానిటర్ అయిన తర్వాత సో ఐ హ్యావ్ టు గెట్ నోటిఫికేషన్స్. సో నేను ఈ సర్వర్ ఓపెన్ చేసి రన్ చేసి సో నేను వర్చువల్ గా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఓకే. నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్, సో ఇన్ కేస్ ఏదైనా మిస్టేక్స్ వచ్చినా, లేదంటే ఒక సర్వర్ డౌన్ అయినా, సర్వర్ లేదంటే సర్వర్ మీద కెపాసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినా, లోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినా, సో ఐ హ్యావ్ టు గెట్ నోటిఫైడ్. ఓకే, సో దానికోసం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ సమ్ అలార్మ్స్. సో ఇన్ దిస్ క్లౌడ్ వాచ్ సర్వీస్ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ సమ్ అలార్మ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ అలార్మ్స్ సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ సమ్ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్. ఒక లిమిట్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ CPU యూటిలైజేషన్, సో CPU utilization ని తీసుకుందాం. ఓకే, సో హియర్ మై CPU utilization is something 89.3. ఓకే, it is the percentage. ఓకే, 89.3% లో నా CPU అనేది యూటిలైజ్ అయింది. ఓకే, బట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్, నా సర్వర్ యొక్క లిమిట్ అనేది 50% కంటే ఎక్కువ రీచ్ అవ్వకూడదు. ఓకే, ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఒక థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ని ప్లేస్ చేసుకుంటున్నా. దట్ ఈస్ మై సర్వర్ CPU యూటిలైజేషన్ షుడ్ బి ఇన్ ద లిమిట్ ఆఫ్ 50% ఆర్ ఎల్స్ లెట్స్ సే 70%. సో 70% లోపల మాత్రమే నా సర్వర్ అనేది యూటిలైజ్ అవ్వాలి. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 89.3%. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నేను పెట్టిన లిమిట్ కంటే ఇక్కడ నా యూటిలైజేషన్ అనేది ఎక్కువ అయింది. సో అంటే నేను ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నానని. సో అలా యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, వెన్ ఇట్ రీచెస్ 100%, సో ఒకవేళ 100% రీచ్ అయిపోయింది అని అంటే దెన్ సో దానికి నేను సో నేను దానికి ఆల్టర్నేటివ్ గా ఏదో ఒక సర్వర్ ని మళ్ళీ నేను న్యూగా లాంచ్ చేసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ సో ఈ సర్వర్ మీద ఎక్కువ బర్డెన్ పడుతుంది కాబట్టి నాకు CPU అనేది ఎక్కువ యూటిలైజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే సో ఐ హ్యావ్ టు టేక్ యాక్షన్స్. సో నేను ఎంతో కొంత యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి. అంటే ఒక సర్వర్ ని యాడ్ చేయడమో, లేదంటే ఉన్న సర్వర్ ని డిలీట్ చేయడమో. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ సర్వర్ ఆర్ ఎల్స్ సో ఉన్న సర్వర్ ని నేను షట్ డౌన్ చేసుకోవాలి లేదా స్టాప్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో హియర్ ఇదంతా కూడా ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే ఈ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ఎప్పుడు రీచ్ అయింది ఎలా అంటే త్రూ నోటిఫికేషన్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే త్రూ మెయిల్ ఆర్ టెక్స్ట్. సో త్రూ మెయిల్ ఆర్ టెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తుందంటే యువర్ సర్వర్ గెట్ యూటిలైజ్డ్ బై 19%. సో ఇక్కడ నేను పెట్టిన 70% కంటే ఒక 19% ఎక్కువ వచ్చింది అని చెప్పి మెయిల్ వస్తుందండి. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు నోటిఫై. సో దీన్ని మనం అలార్మ్స్ అని అంటాం. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అన్ అలార్మ్ అండ్ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ మానిటరింగ్. ఓకే, నౌ వీల్ గో విత్ ద సర్వీస్ క్లౌడ్ వాచ్. Just open your services. It's a simple service. So just click on services and coming to management and governance, click on CloudWatch.
go to services and a management and governance. Click on CloudWatch. So this is the dashboard of your CloudWatch console. And here you can see, so we have 3 slots. One is alarm state and insufficient state and okay state. So alarm state means if you are providing any alarm, so ఏదైనా threshold limit place చేస్తే ఒకవేళ అది alarm state లో ఉంటే it will show you alarm state. Or else insufficient means సో మీరు ఇచ్చిన డేటా ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఇచ్చిన సర్వర్ లో కానీ లేదంటే సర్వీసెస్ లో కానీ ఏదన్నా డేటా మిస్ అయినా ఆర్ ఎల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకున్న డేటాబేస్ కి యూ హ్యావ్ 2x2 చెక్స్. సో 2x2 చెక్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ 1 చెక్ మాత్రమే సక్సెస్ అయింది అండ్ 1 చెక్ ఈస్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, సో అలా ఫెయిల్ అయినా కూడా ఇట్ విల్ షో యూ ఇన్సఫిషియంట్ డేటా. సో దట్ మీన్స్ సో ఈ అలారం కి కావాల్సిన డేటా అనేది సఫిషియంట్ గా లేదు అని అర్థం. ఓకే, దట్ మీన్స్ హియర్ ఓన్లీ ద స్టేటస్ చెక్ ఈస్ ఓన్లీ సింగిల్ స్టేటస్ చెక్ ఈస్ పాస్డ్ అండ్ ద అదర్ స్టేటస్ చెక్ ఈస్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, సో అలా ఒకవేళ ఏదైనా డేటా మిస్ అయితే దెన్ ఇట్ విల్ షో యూ ఇన్సఫిషియంట్. అండ్ కమింగ్ టు ఓకే, ఓకే మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. The data related to your services and the data related to your CloudWatch, so everything is okay, then it will do this monitoring. Okay, so then monitoring anedi CloudWatch monitoring cheskuntu untundi. Now what I'm going to do is we'll create an alarm. Just go for all alarms. Click on all alarms. So till now we don't have any alarms. Now we are going to create an alarm regarding to our server. Click on create alarm. Click on create alarm and we have to select a metric. So metric means I have already told you we have different metrics. So manaki different metrics untayandi. If you are taking database, so database lo kuda different metrics untayi. Like so me database yokka CPU utilization enta and database connections enni. Here you can see, so I have only database single connection. Okay, ఒక్క connection మాత్రమే అయ్యింది. Sorry. Okay, and free storage space. So free storage space వచ్చి I have given 20 GB. So that is the limit. Okay, and freeable memory anta. Freeable memory is 300 MB and write IOPS. సో ఎన్ని IOP ఎంత కౌంట్ అనేది జరిగింది పర్ సెకండ్ కి, ఎన్ని బిట్స్ రైట్ చేసాము అండ్ ఎన్ని బిట్స్ రీడ్ చేసాము. ఓకే, అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెట్రిక్ వీ హ్యావ్. సో దిస్ ఇస్ ద మెట్రిక్ రిగార్డింగ్ టు డేటాబేస్. ఓకే, నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్, సో విల్ సెలెక్ట్ ఎ మెట్రిక్ ఫర్ యువర్ ఇన్స్టాన్స్. సో మన సర్వర్ కి మెట్రిక్స్ ని సెట్ చేసుకుందామండి. Did you all of you open this page? Now click on select metric. Click on select metric and here, so in my AWS console I have total 642 metrics. So but these metrics are vary for different accounts. So naakunna metrics meeku undavandi. Okay,
So I have 642 metrics and you will have another number. So meeku vere number untundi. And e metrics 582. Okay. So you'll have a number of 582 and the other one will have another number. Okay, so ఇక్కడ మనకి మెట్రిక్స్ చేంజ్ అవుతాయి. ఎలా చేంజ్ అవుతాయి అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద సర్వీసెస్ యూ హ్యావ్ ఓపెన్. సో మనం ఏవైతే సర్వీసెస్ ఓపెన్ చేసామో ఆ సర్వీసెస్ కి రిగార్డింగ్ ఆ మెట్రిక్స్ ని ఓపెన్ వెనకాల మానిటర్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో హియర్ I have used billing and EBS, EC2, Elastic, Transcoder, so events, Firehouse. So I have different services, RDS, recognition, poly, and network load balancer. So I have opened different services. So మీరు ఏవైతే సర్వీసెస్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఓపెన్ అయి ఉంటాయో సో ఆ సర్వీసెస్ కి మెట్రిక్స్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ మెట్రిక్స్ so we'll select EC2. So in EC2 I have 1 or 2 metrics. Just click on EC2 and click on per instance metrics. Open EC2 and click on per instance metrics, and now select your running instance. So mana database server undi kadandi. So now go for your database server and search for CPU utilization. Search for your database server and search for your CPU utilization. Now select your metric. So this is my CPU utilization. So it is started from 25.25 and it is reached to now it is in 0.13. Okay. Select your database server and click on select metric. Select your database, select your metric, and here we are using for database server. And coming to conditions, so చెప్పాను కదండి, we have to provide a threshold limit. So మనం ఒక threshold limit ని మనం ప్లేస్ చేయాలి. Now so we have a threshold type. So one is static value and the other one is the anomaly detection. So that means bandwidth ని యూజ్ చేసుకొని మనం threshold limit ప్లేస్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే సో వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకొని threshold ప్లేస్ చేయొచ్చు. Okay, now we'll go with the static, and whenever your CPU utilization is ఎప్పుడు మీకు utilization, I mean ఎప్పుడు you are going to take an alarm. So alarm ని ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. So here I have provided 70%. So let's say we'll take 50. So just so select your threshold type as static and the CPU utilization. So when you are going to take a limit, so my CPU utilization is greater than or equal to my threshold limit, that is 50%. Okay, so that means when I'm going to get alarm means so my threshold limit is greater than or equal to 50%.
ఎప్పుడైతే 50% ఉంటుందో, so then the alarm must be ring. Okay, and click on next. So here you can see you have provided the alarm. Okay, alarm ni set chesam. So already మనకి అలారం ప్లేస్ చేయక ముందు it will reach 89%. Okay, now it is in the 0. Okay, now we'll go with next. And coming to notifications. So notifications అనేవి ఎప్పుడు మీరు రిసీవ్ చేసుకోవాలి? అలారం స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడా, ఓకే స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడా, ఇన్సఫిషియెంట్ అప్పుడా? ఓకే, సో విల్ గో విత్ ఇన్ అలారం స్టేట్. అండ్ so you have to take an SNS topic. SNS means, so I have already told you, simple notification service. So by using this simple notification service, we are going to get a topic now. So we have to create a new topic because we don't have any existing topics. So we have to create a new topic. The topic name. So topic name ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? So if you want to provide the default value, you can provide, or else you can write regarding CPU utilization, or else I am providing CPU utilization. My topic name is CPU utilization. So అంటే ఈ టాపిక్ రిలేటెడ్ గా, సో ఎండ్ పాయింట్స్, దట్ మీన్స్ సో ఎవరెవరికి మెయిల్స్ అనేవి వెళ్ళాలి, ఎవరెవరికి నోటిఫికేషన్స్ అనేవి సెండ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను నా టాపిక్ వచ్చి CPU యూటిలైజేషన్ అని ఇచ్చాను. అండ్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ మై మెయిల్ sumana.b@apsstc.in. so that means, so I am going to get notified by CPU utilization. So CPU utilization ki related ga, so naaku notifications అనేవి రావాలి. And if you want to provide any other user, so here you can see you can use CSV, comma separated values. Okay, so you can directly write comma and you can give another mail ID. Okay, now so we are going to create a topic when it is in the alarm state. So we are going to create a new topic. The topic name is CPU utilization. And here I am providing sumana.b@apsstc.in, my mail ID, and click on create topic. Click on create topic. So here my endpoint is valid. Okay, now coming to, we have two actions. So I have already told you. So once మనం అలారం సెట్ చేసిన తర్వాత, what is the action you want to take? Whether you are going to add one more server or whether you are going to stop your server. Okay, so now what I'm going to do is, so I'm going for EC2 action. Okay, so నాకు auto scaling అనేది as a student level కి వర్క్ అవ్వదు. Okay, so that's why instead of adding a server, so ఒక server ని scale up చేయకుండా, now what I'm going to do is I'm going for EC2 action. So in EC2 action, so when my alarm is in alarm state, so what is the action it has to take? So we have three actions. One is stop this instance, terminate this instance, and reboot this instance. So that means, so నా అలారం ఎప్పుడైతే 50% కంటే ఎక్కువ రీచ్ అవుతుందో నా CPU యూటిలైజేషన్, దెన్ నా సర్వర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా స్టాప్ అన్న అవ్వాలి, డిలీట్ అన్న అవ్వాలి, లేదా రీబూట్ అయినా అవ్వాలి. ఓకే, so here I am going to choose stop this instance, or else we'll go with terminate instance. Okay, so here nakem kavali anante, when my alarm is in the alarm state, then my EC2 instance, what is the database server I have, my database server should be terminated, delete అయిపోవాలండి. Okay, so here we are choosing EC2 action, in alarm, and terminate this instance. And now click on next. So provide an alarm, that is my alarm 1. So I am going to give alarm name is my alarm 1.
and click on next. So here you can see, so I have provided the threshold limit as 50%. And coming to threshold limit, I have provided the static threshold limit, that is greater than or equal to 50. And the actions, when in alarm, it has to be send notification and it has to be terminate this instance. So 2 actions it should be done. And alarm name is my alarm. Now click on create alarm. So my alarm is successfully created. So here you can see there is a warning. The warning is, so oka message anedi send ayindandi already. So this action sends a message to an endpoint. It is in the pending state. So మనకి ఇది పెండింగ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు కన్ఫర్మ్. ఓకే, సో అది ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే, జస్ట్ ఓపెన్ యువర్ మెయిల్, and there you will get a mail. సో మనకు ఒక మెయిల్ వస్తుందండి AWS నోటిఫికేషన్స్ నుండి. So here you can see, so I got a mail, that is the subscription confirmation mail. Just open that mail and click on confirm subscription. So that means you are going to allow. So మనం ఏదైనా ఓపెన్ చేసినప్పుడు allow or deny అడుగుతుంది, పర్మిషన్స్ అడుగుతుంది, రైట్? సో అలాగే ఇక్కడ మీరు AWS నోటిఫికేషన్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడం కోసం you have to confirm your subscription. Now click on confirm subscription. Yes, it is done. Now open your CloudWatch and just refresh. So here the warning message will be deleted and the state is also in okay state. Why? Because so నా సర్వర్ మీద ఏ బర్డెన్ అనేది పడలేదు ఇప్పుడు వరకు, రైట్? సో సర్వర్ అనేది స్మూత్ గా ఉంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద 0%. So I didn't use my server. Okay, so that's why I didn't get any message. So and so ఈ సర్వర్ మీద లోడ్ అనేది కూడా మనకి పడదు, రైట్? Then we didn't get the మెయిల్స్. సో మనకి మెయిల్స్ అనేవి రావు, రైట్? సో దానికోసం వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై అన్ ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రెస్. సో ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రెస్ ని అప్లై చేస్తామండి. So we are going to install stress command. Just open your putty and here you can see, so it is showing that network software caused connection abort. సో ఇక్కడ చూడండి మీకు నెట్వర్క్ అనేది కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ, ఇఫ్ యూ రిఫ్రెష్ యువర్ పేజ్, so it is in the running condition. Now open your putty and make it as a active. Now we are going to apply some external stress.
సో మనం ఇక్కడ మన సిస్టమ్ యూజ్ చేయట్లేదు, ఐ మీన్ మన సర్వర్ మీద ఏ లోడ్ అనేది పెట్టట్లేదు. సో దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై సమ్ ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రెస్. ఓకే, సో ఫర్ దట్ you have to run the command apt sudo apt-get install stress. So we are going to install stress package. So stress package ni manam install chestunnamandi. Just give the command sudo apt-get install stress. సో స్ట్రెస్ ని మనం థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకొని సో మనం ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రెస్ ని అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్? సో ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన థ్రెష్ హోల్డ్ లిమిట్ వచ్చి దట్ ఈస్ 50%. సో వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ద 50%, అండ్ నౌ సో అవర్ సర్వర్ ఈస్ ఇన్ ద 0 state. Okay, 0.1. Now what I am going to do is I am going to apply some stress hyphen CPU. So I am going to utilize 60%. Okay, because I have given the threshold limit greater than or equal to, so that means na threshold limit kane ekku apply avvali. Okay, so that's why I am going to give threshold limit as 60 and hyphen timeout 300. That means for every 300 seconds నా సర్వర్ మీద 60% ఆఫ్ CPU అనేది యూటిలైజ్ అవ్వాలి అని. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద స్ట్రెస్. అండ్ మనకి స్ట్రెస్ అవుతుందా లేదా ఎలా తెలుస్తుంది అంటే యూ కెన్ యూజ్ డూప్లికేట్ సెషన్ అండ్ జస్ట్ గివ్ ఎ టాప్ కమాండ్. You can give the top command. I think my network is slow. So you can provide the command stress hyphen CPU and hyphen timeout 300. So 300 means 300 seconds. Okay, so to see you can give the top command in the next putty. So inkoka terminal తీసుకొని సో ఆ టెర్మినల్ లో టాప్ కమాండ్ ఇవ్వండి. దెన్ యూ కెన్ సీ whether your stress is applying or not. Okay, so ఇక్కడ మనకి స్ట్రెస్ అనేది it should be 100% utilized. సో మనకి ఇక్కడ 100% అయితే దెన్ automatically you'll get notified. సో ఇక్కడ నాకు టైం వచ్చి ఓన్లీ 1.61. I have provided 300 seconds. 300 seconds means 5 minutes. Okay, so that means for every 5 minutes ki na stress అనేది అప్లై అవుతూ ఉంటుందండి. So just 1.87. So let's wait up to 5 minutes. So it is gradually increasing. Here you can see. So my CPU utilization is, the metric is gradually increasing. Okay, so from 0 to, so it is increased to 5.6. Okay, so once it is reached the threshold limit, then automatically will get notified and your instance will be deleted. So let's wait.
Just 3 minutes. Just refresh. So unless it will show you okay state. సో మనకి ఈ లిమిట్ కింద ఉన్నంతసేపు కూడా ఇక్కడ మనకి ఓకే స్టేటే చూపిస్తుందండి. సో వన్స్ ఇట్ క్రాస్డ్ ద లిమిట్ దెన్ ఇట్ విల్ షో యూ ఇన్ అలారం. One more minute is there. So after 5 seconds, it will start again from 0. Again 0 నుండి స్టార్ట్ అవుతుందండి. So it is 4.90. And here you can see again it is started from 0. Okay, and CPU utilization is 99.7%. It is utilized.